ഹലോ, ഹൗ ആർ യു? നമ്മുടെ ഇന്ന് ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെയും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഡിഫറൻസിയേഷനൊക്കെ വരുന്ന കാൽക്കുലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഏത് കേരള എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് കാൽക്കുലസ് പാർട്ടിൽ നിന്നാണ്. ഔട്ട് ഓഫ് 120 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറൗണ്ട് 35 ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം നമുക്ക് കാൽക്കുലസിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. സോ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറൗണ്ട് നല്ല മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 35 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാൽക്കുലസ്, അറൗണ്ട് 30 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൾജിബ്ര, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഡിവിഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കാൽക്കുലസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കാണ് ഡിഫറൻസിയേഷനും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും. അതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. തുടങ്ങാമോ? ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് കോട്ട് എക്സ്. പല കുട്ടികളും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന് ഡെറിവേറ്റീവ് അപ്ലൈ ചെയ്യരുത്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ദിസ് ഈസ് y ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് കോട്ട് എക്സ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് as ടാൻ പൈ ബൈ 2 മൈനസ് എക്സ്. The moment you write this gets cancelled and the answer is pi by 2 minus x, and the derivative will always be equal to pi by 2 is a constant whose derivative is 0 and x has the derivative 1, so the answer is minus 1, which is given by choice D. So please remember this concept, okay? This question was something that we discussed earlier also when we are discussing the problem of continuity. എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? Continuity and differentiability. Whenever we have a concept question that f of x equal to mod x minus 1, remember mod x minus, please note this theory again, okay? Mod x minus a is continuous everywhere, but it is not differentiable at x equal to a. So that's a point to be remembered always. So apply the same thing. Mod x minus 1 is not derivable at x equal to a. The choice is D. Okay? Now listen here, y equal to, these terms are getting infinity. Whenever you have any such a problem where the terms are tending to infinity, the entire thing you can replace it by y. So you are getting y equal to root of cos x square plus y. When you squaring it, y square equal to cos x square plus y. Now differentiate with respect to x. Y square has the derivative 2y dy by dx equal to cos of x square has the derivative minus sin of x square into 2x plus dy by dx. Bring dy by dx on one side. So we are getting dy by dx into minus 2x sin of x square whole divided by 2y minus 1. So the answer is going to be by choice D. Differentiate log x to the base 10 with respect to log 10 to the base x. Okay. So we have the property log a to the base b will be equal to log a by log b. So if you treated this is take first one as u is nothing but log x to the base 10, which is equal to log x by log 10. When you differentiate it, du by dx equal to, you take that 1 by log 10 separate and log x has the derivative 1 by x. Now come to second function v. V equal to log 10 to the base x, which is equal to log 10 by log x. So dv by dx will be equal to, you take log 10 separate and differentiate log x. Log x has the derivative minus 1 by log x whole square into 1 by x. Now what you have to do means divide du by dx and dv by dx. The answer will be given by minus log x whole square by log 10 whole square. Understood? So please make a note on that point. Log a to the base b is log a by log b. Now come to the next question. They are given f of g of x equal to x. F of g of x equal to x. Now applying the chain rule differentiation, when you differentiate, you are getting f dash of g of x into g dash x equal to x as the derivative 1. They need f dash of b. How you get b? When you have to replace x by a, when you put x equal to a, so what you are getting will be f dash of g of b
into g dash of b equal to g dash of a equal to 1. G of f dash of g of a into g dash of a equal to 1. G of a, they are given to be b, so you are getting f dash of b into g dash of a, they are given as 2 equal to 1. Therefore f dash of b equal to 1 by 2, which is going to be equal to choice b. Here it is, differentiate one function with respect to another function. Whenever you ask to find out the derivative of one function with respect to another function, what you have to do is differentiate it separately and take the quotient. So here u is going to be equal to sec inverse 1 by 2x square minus 1. To make things simple, we change the sec inverse to cos inverse, so it will be more better, cos inverse 2x square minus 1. If it is cos inverse, you have to find a suitable substitution for x so that the entire thing will become cos. So we know that we have the formula cos 2 theta is cos square theta minus sin square theta, then 2 cos square theta minus 1, 1 minus 2 sin square theta, 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. Of this, here you have to select x equal to cos theta. So when you put x equal to cos theta, you are getting cos inverse 2 cos square theta minus 1, which is nothing but a cos inverse cos 2 theta, which is equal to 2 theta equal to 2 cos inverse x. What's the derivative? Du by dx will be equal to minus 1 by 2 root 1 minus x square. Coming to the second one, v equal to root of 1 minus x square. So dv by dx will be equal to 1 by 2 root 1 minus x square into minus 2x. So you are getting minus x by root of 1 minus x square. When you divide d, so this is du by dx, this is dv by dx, du by dv. When you divide it, 1 by root x square cancels, so the answer will be 1 by 2x. Put x equal to 1 by 2, so therefore the answer will be given by C is the answer. Okay, when you replace x by 1 by 2, 1 by 2 into 1 by 2 gets cancelled, so the answer will be given by 1, which is given by the choice B is the answer. Okay, C is the answer, sir. Come to second one, that is x equal to f of t and y equal to g of t. They are parametric functions. So what you have to do means you have to find out dy by dt, dx by dt. So d square by dx square. You know how to differentiate parametric function. First you differentiate dy by dx and multiply with the reciprocal of dx by dt. The answer is given to be by choice B. The direct answer. Okay, everyone should know that one. Question number 8. Sorry. Now here it is y. Here it is f dash x. So what you have to do means dy by dx equal to. So here there's a small addition to this question. It is nothing but f of 2x plus 3 by 3 minus 2x. So dy by dx will be f dash of 2x plus 3 by 3 minus 2x. Now after that apply the quotient rule. You people know how to apply the quotient rule. Now here then they are given that f dash x is sine of log x. So f dash of 2x plus 3 by 3 minus 2x means sine of log 2x plus 3 by 3 minus 2x into differentiate this one, which will be given by the choice D is the final answer to that question. It is a very different question. You should practice that question 1 or 2 times, get the idea. Okay. This is a very famous entrance question. It should not be limited to dy by dx. I will give you a tip to remember this result. Better you remember the result of this question. Okay. Any question that satisfies the property x to the power m, y to the power n equal to x plus y whole raised to m plus n. It is not necessary that always it should be like p, q, m, n. Even it can be x square y cube equal to x plus y whole raised to 3 plus to 5. Even the question can be asked like this also. In all problems of the kind, please remember this result. Dy by dx is y by x. Don't limit to that question. D square y by dx will always be equal to 0. Please note this point. Okay. As a shortcut, you have to remember this one. Any function that satisfies this property has the derivative always y by x and the second derivative always equal to 0. Make a special note on that particular question. So we have two options.
dy by dx and d square by dx. So they can ask. Here the question is dy by dx, which is y by x. So it is given by choice B is the answer. Okay. So next question is 7 raised to x plus 1 by x. It's a direct one because we know that derivative of a raised to x is nothing but a raised to x log a. So 7 raised to x plus 1 by x as the derivative. 7 raised to x plus 1 by x log 7. After that you have to differentiate x plus 1 by x, which is nothing but 1 minus 1 by x square. So we can even express it as 7 raised to x plus 1 by x log 7. Take the LCM, x square minus 1 by x square. So the choice is given to be by the choice A is the answer. Okay. Question number next 11th one. Sine inverse 3x minus 4x cube. Very clear. Put x equal to sine theta. So this becomes 3 sine theta minus 4 sine cube theta, which is nothing but sine inverse sine 3 theta. Sine inverse gets cancels, 3 theta. Or otherwise 3 sine inverse x. 3 sine inverse x as the derivative, 3 by root of 1 minus x square, which is given to be by choice A. Question number 12. Little work is done. There is nothing new or tough on that part. Just to find out dy by dx and d square y by dx square. When you find differential twice, naturally you get the answer. Dy by dx is given by choice A. 2 by C, just a differential twice. Okay, little bit elaborate. This is not common in any of the entrance examinations, so please make a note on that result. Okay, this is a very prominent question paper of this type. About maybe when you read when you see the question, you may feel very tough. പിന്നെയോ നമ്മളതിൻ്റെ ചോയ്സ് കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഒരു ആവശ്യമില്ല, കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഡിനോമിനേറ്റർ എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് 0 വരുന്ന പോയിന്റിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല. പിന്നെയാണെങ്കിലോ മോഡ് ഫംഗ്ഷൻ, മോഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അറിയാലോ. ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞു മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എക്ക് 2 പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് എവരിവെയർ, നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ. ഈ പോയിൻ്റ് എപ്പോഴും ഓർത്തോണേ. ബോർഡ് എക്സാമിനേഷനും ഈ പോയിൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മോഡ് പ്രോബ്ലം വളരെ ഡെപ്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. mod x minus a is continuous everywhere but not differentiable at x equal to. റീസൺസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ടീച്ചർ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഷാർപ്പ് പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്, നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0, കണ്ടിന്യൂസ് എവരിവെയർ but not differentiable at x equal to 1, which is given to be by choice A. Okay, discontinuous at x equal to continuous at x equal to 1 and not at x equal to 1. Okay, 1. Okay, come to question number 14. F of x is given, f dash x. Simply apply quotient rule, which you studied last year also. After applying quotient rule, put x equal to minus 4 by 3. So that the answer will be given to be 17 by 64, which is given by choice B. Question number 15, there is a shortcut. There are also shortcut. Any problems of this kind, whether it is x plus y by x minus y or x minus y by x plus y or x square plus y square by x square minus y, all problems of this kind. There are infinite number of questions. The choice is always given to be equal to y by x. So how it happens, it is simple. When you take this sec to other side, x plus y by x minus y equal to sec inverse a. When you apply quotient rule, this part derivative becomes 0, and just apply quotient rule and get the value of dy by dx, which is given to be choice D. Question number 16, actually it is a question based on the module we discussed earlier. It is derivable and they are given that it is continuous. But we know that if a function is differentiable, it should be continuous also. So when it is continuous means left limit must always be equal to right limit, and then differentiable means LF dash of a equal to RF dash of a. So it apply both the properties. Okay, first of all, limit extends to 1, limit extends to minus 1 f of x equal to, limit extends to minus 1 minus f of x equal to, limit extends to minus 1 plus f of x. When you apply this property, you will get one constant. When you apply LF dash of a minus 1 equal to RF dash of minus 1, you get another constant. So when you solve these two equations, you are getting the value of b and a, which is going to be by choice A. Next one, y equal to sec inverse root of 1 plus x square. So if this is sec inverse, you have to find a suitable substitution for x, so that the entire thing will be is
in terms of sec. It's very easy. Put x equal to tan theta. Why? Because 1 plus tan square theta is sec square theta. So when you put x equal to tan theta, you are getting sec inverse sec theta, which reduces to theta. Theta is nothing but tan inverse x. Therefore, the derivative will be given by 1 plus x square, which is given by choice D is the answer. Question number in that question, 2f of x equal to f dash x. There are only limited functions that satisfy the property. They are not just limited, there is only one function. The derivative and the function must always be same. Which are the function? Recollect e raised to x. E raised to x derivative e raised to x. So, here the question is 2f of x equal to f dash x. f of x e raised to x e raised to 2x f dash x 2 e raised to 2x, which is same as 2f of x. Have you understood the theory, no? Now they are given that f of 0 equal to 3. f of 0 equal to 3 varnamengil, ഇവിടെ 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷന് ഒരു ചേഞ്ച് കൂടെ വേണം. എന്താണ് വരേണ്ടത്? ഇവിടെ 3 കൂടെ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആവും. 2f of x എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വലായി മാറും. ഇങ്ങനെ വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കണം, എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 e raised to 2x. therefore എഫ് ഓഫ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 e raised to 2 into 2, that is 3 into e raised to 4, which is given to be choice B is the answer. 8 is given by choice B. Question number 19. There is no need of an explanation. They are given just to find a dy by dx and substitute which choice is getting satisfied to that one. For the current question, this is given by question number C. Choice C is the answer for that particular question. This is considered to be one of the best part in differentiation of a inverse trigonometric function. There are a lot of powers of x are there. You have to be very cautious how to align one particular form of x with the corresponding squares. So listen here. So the question is given to be said here x, here x, here x. So the consideration to be given is that whatever x is there outside, the square of that one should be present inside the root. Let me explain. So what is the way to do means, this whatever x is there, it should be correlated the square inside. Similarly, this question, here is a root x. What is the square of root x? It is x. So the only consideration is that you just restructure this as root x whole square and correlate with this one. Now put x equal to sine alpha and root x equal to sine beta. Now see the beauty of this question. It immediately reduces to x is sine alpha. This root x is rotated to 1 minus sine square beta cos square beta, whose root is cos beta. Sine alpha cos beta plus cos alpha sine beta. This is a very important part. Please study the point that we used here, okay? So this becomes sine inverse sine alpha plus beta, which is nothing but alpha plus beta. Alpha is nothing but sine inverse x. Beta is sine inverse root x. So when you differentiate it, what's the derivative of sine inverse x? 1 by root of 1 minus x square. Sine inverse root x is 1 by root of 1 minus root x square is x into 1 by 2 root x. This is the answer that we are getting, which is given by choice C. It's one of a very good question. You should practice this 2-3 times. Then you get the idea on how to proceed in questions of this kind. Why question കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പേടി വരും അല്ലേ? എന്തുമാത്രം എക്സ്പ്രഷനാണ്, ഒന്നുമില്ല, വേറെ ഒന്നുമില്ല. കോസ് എക്സ് ബൈ 2 പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ബൈ 2 ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് ബൈ 2 മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് ഫോമാണ്? എ പ്ലസ് ബിൻ്റെ എ മൈനസ് ബി അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ. അപ്ലൈ ദാറ്റ് വൺ. അപ്പോൾ എന്നാ കിട്ടുന്ന മക്കളെ? കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ 2 മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ 2. അത് ഏതിൻ്റെ ഫോമുലയാണ്? മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിൾ ഫോമുല പഠിച്ചിട്ടില്ല. മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിൾ അത് കോസ് എക്സിൻ്റെ ഫോമുലയാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ബിക്കംസ് എക്സ് ഇൻറ്റു
cos x plus sin x plus 1 by 2 root x. ഇനി സാധാരണ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. എന്താ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് മനസ്സിലാക്കുക? ആദ്യത്തെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ള പ്ലേണം, രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യേഷനാണ്, വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ടു ബി ബൈ ചോയ്സ് സി. റിമെമ്പർ, ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ള അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ. വാട്ട്സ് എ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ലോഗ് ടാൻ എക്സ്? ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ലോഗ് ടാൻ, ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് 1 by tan x into sec square x. That is 1 by tan x is sin x, so it becomes cos x by sin x into 1 by cos square x. Now 1 cos gets cancelled. When you multiply and divide by, it becomes 2 by 2 sin x cos x, which is given to be 2 by 2 sin x cos x is sin 2x, which is given by 2 cosec 2x. 2 cosec 2x is given by the choice B is the answer. Okay. Derivative of f of x. So what will be f dash x is? Listen here. What is the derivative of log x? 1 by x. So what is the derivative of log x? Log x. 1 by log x into, what is the derivative of log x? 1 by x. So they have to find out what is f dash of e. So 1 by log e into 1 by e. Log e is 1, so which is going to be 1 by e, which is given by your choice A. Next question, log x plus y equal to 2xy. So what's the derivative of log x plus y? 1 by x plus y into 1 plus dy by dx equal to 2 times, what is the derivative of xy? X into dy by dx plus y into 1. Understood the idea? Again, just to check it. Log x plus y is the derivative 1 by x plus y. Now differentiate x plus y, which is nothing but 1 plus dy by dx equal to 2 is, now xy has apply product rule. So x into dy by dx plus y into 1. From that you have to find out y dash. Y dash is dy by dx at x equal to 0. Y dash at x equal to 0, which is going to be, when you put x equal to 0, you're getting the value of, put x equal to 0, you will get y, the value of y also. When you put x, see listen here, when you put x equal to 0, log y equal to 0. Log y, the right side, the y is 0 means entire thing will be 0. Then find the value, that means y is become 1, y because log 1 is 0, put x equal to 0, y equal to 1, you get y dash of 0, which is going to be choice B is the answer. Y equal to log x raised to x. So dy by dx equal to, log x raised to x is nothing but 1 by x raised to x into derivative of x raised to x. Derivative of x raised to x, you should know, x raised to x into 1 plus log x. So here x raised to x gets cancelled, 1 plus log x. You know that 1 is nothing but log e. So you're getting log e plus log x, which is nothing but log ex, given by choice B is the answer. We are discussing one very important question. What is the maximum value of 1 plus 1 by x whole raised to x? Okay. So to differentiate that one, take y equal to 1 by x whole raised to x. Okay. So log y equal to x times log 1 by x. Okay. When you differentiate 1 by y dy by dx, you are getting x into derivative of log 1 by x, 1 by x, x square, into, what's the derivative of 1 by x? Minus 1 by x square plus log 1 by x. So this becomes minus 1 plus log 1 by x. Now equate to 1 by dy by dx to 0, you are getting log 1 by x equal to 1, which happens when 1 by x equal to e or x equal to 1 by e. Now put x equal to 1 by e here. So you are getting 1 by e whole raised to 1 by e, which is nothing but e raised to 1 by e, which is given by choice C. One very important question. Please make a note on that one.
Question number 27. At x equal to 5 pi by 6, what about the f of x? You know what the condition of maxima minima. There are three procedures, three steps. Listen, see, when you're doing such a question in an entrance examination, ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ കുറേ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെപ്സ് വരെ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് ഷോർട്ട് കട്ടൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഇതൊക്കെ സമയം എടുക്കുന്നതാണ്. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ 90 സെക്കൻഡ്സേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. ഈവൻ ഇഫ് യു നോ സം ക്വസ്റ്റ്യൻ, സോ നോയിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബട്ട് ലീവിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നൊരു ടെക്നിക്കാണ്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയാം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മെട്രിക്സിൽ ഏതെന്നിട്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് കാണാം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ചെയ്യുക എന്ന് പറയാൻ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രൊസീജിയറാണ്. അതുപോലെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് സമയം എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം മിനിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് സെലക്ഷൻ കൊണ്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിളാണ്. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ് കാണുക. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് 0ക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്, ലെസ് ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം, minimum, less than 0 ആണെങ്കിൽ maximum. Apply that when you apply that property here, it is clear A will be the answer. It will be maximum. Why? Because second derivative will be negative. Come to this question. And maximum ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി നോക്കണേ. എന്ത് സിമ്പിൾ ആക്കാം. ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് എന്നിട്ട് എടുക്കും. Now what you have to do means just multiply and divide by 2. So you are getting 1/2 into 2 times sin x cos x. What is 2 times sin x cos x? Sin 2x. Now f dash x. What is f dash x? 1/2 into 2 cos 2x. What is f double dash x? F double dash x is minus 2 sin 2x. When you get cos f dash x to 0, cos 2x will be equal to 0. That means 2x will be equal to pi by 2. X will be pi by 4. When you put x equal to pi by 4, f double dash will be is negative. So x equal to pi by 4 is a point of maximum. So put x equal to pi by 4, cos pi by 4 into sin pi by 4, 1/√2 into 1/√2, which is nothing but 1/2, which is given by choice B is the answer. Question number 2 നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ്. ആ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസുള്ള ആദ്യമേ മാറ്റി വയ്ക്കുക. ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസിനെ 0ക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് 2 വാല്യൂസ് 1 ആൻഡ് -1/5, വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ചോയ്സ് സി ഈസ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ആ ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം വാല്യൂ 0ക്കും 2നും ഇടയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം ആയാലും മിനിമം ആയാലും ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നോക്കൂ. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 4x³ മൈനസ് 124x പ്ലസ് എ. ഓക്കെ, അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 ആകുമ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് 1 ഈക്വൽ ടു 4 മൈനസ് 124 പ്ലസ് എ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് മീൻസ് minus 120 plus a equal to 0. Therefore a equal to 120 is given by choice B. അടുത്തൊരു ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് അറിയാമല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാം സമയത്തിലെല്ലാം കേസ് സ്റ്റഡീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ പ്രോമനൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ അതുകൊണ്ട് ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തുകയാണ്. ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അപ്പോൾ ആ കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കാം. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ architect design a room in such a matter maximum elevation. For this he frames a window in the form of a rectangle, surmounted by a semicircular, and x and y denote the length and breadth. So this will be breadth, this will be x, naturally this will be x/2. Okay, now based on that what's the they are given that the total perimeter is given to be equal to 12. Okay, this diagram is very important. So what will be perimeter is given to be equal to 12. What is meant by perimeter? This is x plus this is y plus this is y, 2y plus this is semicircle. What's the circumference of a circle? 2 pi r. Here it will be only semicircle, pi r. Here r is going to be x/2 plus pi x/2 equal to 12. When you take the LCM, 2x plus 4y plus pi x will be equal to 24, which will be given 2x plus 4y plus pi y equal to 24, which is given by choice A is the answer. From the previous question,
So we wrote there 2x plus 4y plus pi x equal to 24. From this, they asked to find out the expression for y. Y is nothing but 24 minus 2x minus pi x by 4, which is given by choice C is the answer. Understood? Third, the question is to find out the area. So area, you have seen the figure, no? This is rectangle and this is by semicircle. Y, this is x by 2. So what do you mean by area? Area means area of the rectangle. What is the area of the rectangle? Xy plus area of the semicircle. What's the area of the circle? Pi r square. So here it is, pi r is x by 2. So half pi x by 2 whole square, or otherwise xy plus pi x square by 8 is the answer, which is given by choice B is the answer. So maximum light means the area of the window must be equal to maximum. We already found the value of area. Express area in terms of one variable. Then before 3 questions I told you what's the condition of maximum minimum. Equate the first derivative 0, get the values of x, substitute on the second derivative. If it is less than 0 maxima, greater than 0 minima. So here when you also apply the condition of maxima and minima, you will get the question will be C equal to 12 by pi plus 4 is the answer, which is given by choice D is the answer. So x is 12 by pi plus 4. Substitute the value of y also in the expression. You will get the value of y, which is given to be A is the answer. So the choice A holds for both the answer. So 24 by pi plus 4 and 12 by pi plus 4 will be the answer for that 5 questions, which is from that case study questions. That questions are very common. Maybe you can expect that type of questions in the future. We are far-sighting such questions in the coming years. That is why we included that question there, just to practice all these questions. Okay. The rate of change of area of a circle with respect to radius. That's very simple. What is the formula for finding area of a circle? Pi r square. So A equal to pi r square. So with respect to radius, dA by dr, which is a pi into 2r, which is equal to pi into 2 into r is 6, which is equal to 12 pi area. Area is going to be 12 pi is the answer for that particular question. Now come to the next question. Cost function. Always remember, cost function is always the derivative of marginal cost is always a derivative of cost function. Remember this as C of x. Okay. So just to differentiate it, so 6x plus 2. Now 6x plus 2. Put x equal to 3. 6 into 3 plus 2, which is equal to 20. 20 is given by choice B, remember. So that's the derivative process is simple. Remember this one. Marginal cost is always the derivative of the cost function. Okay. So they are given y equal to x square. They are saying that y coordinate, x coordinate changes the same rate equal to y coordinate. That is, now dy by dt is nothing but 2x dx by dt. Now they are saying that y coordinate changes same as of x coordinates. So we can replace dy by dt by dx by dt. At that time dx by dt gets cancelled. We get 2x equal to 1 or x equal to 1 by 2. When you put x equal to 1 by 2, y equal to 1 by 4. So the answer is 1 by 2 comma 1 by 4, which is given by choice A. Third is slope. Slope of the tangent. What is slope of the tangent formula? dy by dx. How you find out dy by dx? This is a parametric function. Evaluate dy by dt, evaluate dx by dt, and then to divide it. So slope is nothing but dy by dt. Dy by dt it will be 4t minus 2. Then dx by dt 2t plus 3. Just divide it and replace it. Then give the value of t. You will get the value which is given to be choice B is the answer for that particular question. 40th question, it is one of very important questions. Students usually get confused or they will be overconfident and make a mistake. They are asked to find out the maximum slope. The slope is previous dy by dx.
ആ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കാണുന്നതാണ് സ്ലോപ്പ്. ഇനിയാണ് അതിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഡി എ ബൈ ഡി എക്സ് ഡി സ്ക്വയർ എ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ മാക്സിമ മിനിമയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം തിങ് യു ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ടു ബി ഗിവൺ ബൈ ചോയ്സ് ബി. Always remember this point. First you have to find out the slope. Slope is nothing but a dy by dx. So find dy by dx from that one, which will be your mother function. Assume it as a. Then subject it for the treatment of maximum minimum. Understood? Thus we discussed some of the very important questions which have the prominent place on any of the entrance examination. Just to practice all these questions. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നുകൂടെ തന്നെ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ്. പറയുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പലതും പറഞ്ഞത് വെർബലായിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ദീസ് ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് 40 questions will help you a lot in the entrance examinations. Okay, wish you all the best. See you for the next session. Okay, bye, tata.